time for English on the go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. And today we have our American friend Alex who lives in Korea. 네, 한국에 살고 있는 미국분이죠. 알렉스 씨의 이야기 들어보겠습니다. 크런치 타임에 대해서 어떤 이야기, 어떤 일화를 소개해 줄지 궁금한데요. 바로 불러보죠. Alex 씨, 나와주세요. So a while back, I actually wrote this thing. It's a thesis, and it's kind of long, I guess. I was really happy that I did it. Haven't read it since my last edit, but I did do it. And when I was writing it, I realized a little bit about my academic side. That I'm very good in the clutch. In crunch time, I can get 5 pages done in a day, no problem at all. But when it was 6 months before the due date, I was thinking about my thesis slowly. But when time was running out, that's when I really put my foot down on the pedal and just started writing and working and writing and working. And that's when I got most of my work done. 공감할 수 있는 이야기도 나왔고 중간에 굉장히 메간쌤과 저 둘 다 라고 하는 표현도 하나 있었거든요. Yeah, so I'm excited for us to go over it with you guys, but of course we have to start with the first line, right? 네, 첫 번째 주부터 공부하겠습니다. So a while back, I actually wrote this thing. It's a thesis, and it's kind of long, I guess. So, a while back, I actually wrote this thing. It's a thesis, and it's kind of long, I guess. 처음부터 차근차근 보면요. So a while back 이라고 했는데요. A while 이라고 잘 안 들렸을 수도 있어요. So while back 그냥 어가 없는 것처럼 들리기도 했거든요. Of course, so it might sound like there's no there, but there is. So a while back. 네, 명사로 어떤 기간, 특정 시간을 가리킬 때는 어를 써줘요. A long while. For a while, 당분간은 이런 말인데요. For a while은 없어요. For a while이에요. 그래서 so a while back, 오래전에 좀 시간이 됐습니다. I actually wrote this thing. 저는 실제로 사실 이런 걸 썼습니다 하면서 보여주고 있죠. It's a thesis. 네. Thesis. 논문이에요, 논문. Thesis 안에 theory가 있을 거예요. 이론. 네. 그래서 그 T로 시작되는 부분이 TH로 시작되는 단어들이 많은데 이제 thesis도 있겠고 theory도 있겠고 수학에 있어서 어떤 정리라고 할 때는 theorem이라고 하는 것도 있고요. 여기서는 논문만 가지고 이야기합니다. 그래서 I actually wrote this thing. It's a thesis and it's kind of long, I guess. 좀 긴 것 같아요. 이렇게 보여주면서 두께가 있어요. Right. Okay. Let's see what else he says about his thesis. I was really happy that I did it. Haven't read it since my last edit, but I did do it. I was really happy that I did it. Haven't read it since my last edit, but I did do it. 이 두 문장에도 공부할 포인트가 진짜 많습니다. I was really happy that I did it. 이것을 해냈다, 이것을 다 썼다 라는 것에 대해서 I was really happy, 정말 기뻤어요 라는 문장인데요. 살짝 바꾸면 I am 해도 괜찮아요. Oh yeah, you could say I'm happy that I did it because you could still be happy even though it was a while back. 맞아요. Right? 지금도 만족스러울 테니까 I am really happy that I did it도 가능한데 그 당시에 이제 끝내고 나서 드디어 다 썼다. 이제 난 자유다. 이제 친구도 만날 수 있고 I'm free now. 네, 더 이상 밤새우지 않아도 돼 라고 하는 그런 느낌으로 I was really happy that I did it. 여기까지는 그런 뜻이고요. Yes. 그 다음에 haven't read it. I가 생략되었죠. I haven't read it. Yes, we know there's an I there. 네, 안 읽어봤어요. Since my last edit. 보통 edit, edit라고 하면은 편집하다, 수정하다라는 동사로 알고 계시는데요. Right. 네, 이렇게 편집이라고 하는 명사도 됩니다. Yeah. 그래서 마지막으로 이제 처음 쓰고 그 초안, 초고를 이제 first draft. Yeah, your first draft, second draft, third draft. There could be many drafts, 네. and you keep making edits on 그렇죠. it 네. until you have the final draft, the final edit. Final edit. 만약에 그게 영화나 영상 같은 경우라면 final cut가 되겠고요. Oh, yeah. 이제 글 같은 경우에는 final edit가 될 텐데 또는 final draft도 괜찮은 것 Oh 같아요. yeah, final draft or final edit are 그래서 both okay. 네,
이제 실제로 제출하기 전에 마지막으로 했었던 그 이제 수정이 있었겠죠. 에디트가 있었겠죠. 그때 이후로 지난번에 수정했다는 걸 마지막으로 했던 거. 안 읽어봤지만 but I did do it. 쓰긴 썼어요. 네. 원래 I did it 해도 되는데 I did do it. 강조하면서 아무튼 안 읽은 지 오래됐지만 쓰긴 썼어요. Alright. Okay, That's let's it. keep going. And when I was writing it, I realized a little bit about my academic side. That I'm very good in the clutch. So this is the word that Hyun-Sim and I never really heard used this way before. So let's read this sentence. And when I was writing it, I realized a little bit about my academic side, that I'm very good in the clutch. 처음부터 보죠. And when I was writing it, 제가 이것을 쓰고 있었을 때라고 했고요. 이 write가 W-R-I-T-E 당연히 발음은 right. 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 That's right. That's right. 그거 맞아요라고 할 때 그 R-I-G-H-T 발음 똑같습니다. 근데 미국식 영어로 이야기할 때는 when I was writing it인지 when I was writing it인지 발음이 전혀 구분이 안 될 수 있어요. Oh, that's true. Okay, so writing with your hand, writing, and riding, like 네. in a car. 그렇죠. 똑같아서 Yeah. 이제 영국 친구들이나 호주 친구들은 불평을 하기도 하죠. You are writing or writing. That's right, because they tend to put a lot of emphasis on the T. 네. Writing, Writing. riding. Riding. Right. T랑 D 발음이 확실히 구분되는 곳이 이제 Right. 영국 영어, 호주 영어 쪽이라면 Right. 미국 영어에서는 이거는 그냥 듣고는 when I was writing it 이렇게 타고 있었는지 쓰고 있었는지 헷갈릴 수 있으니까 문맥 살펴주시고요. I realized 저는 깨달았습니다. A little bit 조금 깨달았어요. 무엇에 대해서? About My academic side. My academic side. academic side 같은 경우에는 학문적인 side, 학문적인 측면. Yeah. It's about yourself, the way you handle academics, right? 네, 그래서 이건 두 가지 의미가 있어요. 공부 스타일, how I study. Yeah, you're studying style. 네, studying style. 여기서는 그런 의미로 쓰였고 다른 하나의 의미로는 나 원래 그렇게 학자 스타일 아닌 줄 알았는데 I didn't know that I was the scholar type. Yeah. But I found my Academic side. 이제 Yeah. 오랜만에 열심히 이제 직장 생활 하다가 아, 대학원을 한번 가볼까라고 결심을 하고 maybe you decide to go to graduate school. 이제 입학을 해서 공부를 하는데 너무 재밌는 거예요. 그러면 그때 할 수 있는 말이 I found my academic side. 네, 내가 몰랐던 Yeah. 측면을 하나 찾았다. 근데 그 측면이 어떤 측면이냐면 학구적인. Yeah, about school. Academic. 그렇죠. 아니면 운동을 평생 안 하다가 했더니 잘하는 거예요. I found my Fitness side. fitness side 또는 athletic side. Oh yeah, athletic side. That works as well. 둘 다 쓸 수 있습니다. 여기서는 이제 공부 스타일이라는 의미로 쓰였고 그 다음이 메간 선생님과 제가 듣고 라고 했던 건데 바로 that I'm He very said, good in the clutch. In the clutch. in the clutch. So you can understand what it means. It means good when he's in an important time or under a lot of pressure, 네. when there's a deadline. But it's something that you don't hear very often 네. or at all. 그래서 이제 영어의 특성상 영어라는 언어가 굉장히 그 미국도 땅이 넓고 인구도 많고 3억 이상 되고 하다 보니까 지역마다 다르거든요. 그래서 메간 선생님이 이제 자랐던 그 지역에서는 절대 안 쓰는 표현일 수도 있는데 알렉스 씨가 또 했던 그 살았던 곳에서는 많이 쓰던 말일 수도 있어요. 그래서 이 표현을 굳이 강조해서 소개하는 이유는 미국 사람들이라도 아니면 영어권 사람들이라도 다 알아듣는 건 아니다. 우리 고장에서는 그런 말 안 쓰는데? 라는 경우도 종종 있거든요. 그래서 여기서는 그냥 문맥으로 중요한 순간에 잘하게 된다라고 이해하고 넘어가겠습니다. 아시겠죠? All right, so I learned something new today Yeah, too. me too. Okay, let's move on to the next one. In crunch time, I can get 5 pages done in a day, no problem at all. In crunch time, I can get 5 pages done in a day, no problem at all. In crunch time이 이제 고도의 긴장이 요구되는 때입니다. 그래서 이것을 이용해서 이런 말도 가능해요. It's crunch time. Yes. It's crunch time. 네, crunch time 이거는 이제
결정을 내려야 되는 순간이다. You have to decide now. Yes, you need to decide or you need to turn this in soon. So you have to finish it. 그렇죠. 만약 쇼핑을 하는데 예를 들어서 여러분이 그 컴퓨터 A, 컴퓨터 B 고르고 있어요. Okay. 근데 그 컴퓨터를 파시는 분이 계속 기다려줄 수는 없잖아요. 무한정 기다리고 Right. 있을 수는 없어요. 지금 안 사가면 다음 손님이 와서 사갈 것 같아요. Right. Alright, 손님 지금 고르셔야 됩니다. It's crunch time. Yes, it's crunch time. Please choose your computer. I Yeah. can't wait forever. Someone else needs to come. Is right? it going to be A or B? Or B. 그 순간에 우리가 이제 가끔씩 들을 수 있는 표현이 It's crunch time. 이제 빨리 해야 된다. 이제 놀 시간이 없다. 잡담 그만하고 공부해야 된다. 일해야 된다. 이런 말이에요. 그래서 그 의미를 살려서 In crunch time, I can get 5 pages done in a day. 하루에도 no problems at all. 아무 문제 없이 Yeah, no problem at all. 네, Or 즉- no problems. 네, no problems at all, no problem at all 또는 without any problem 또는 without any problems 다 쓰기도 합니다. 그래서 아무 문제 없이 또는 어렵지 않게 5페이지도 쓸 수 있어요. 논문 5페이지는 꽤 어려울 것 같은데요. Of course, because it's very technical and difficult, I hear. 그런데도 crunch time에는 잘 쓴대요. All right, perfect. Let's see what he says next. But when it was 6 months before the due date, I was thinking about my thesis slowly. Of course. So he says, but when it was 6 months before the due date, I was thinking about my thesis slowly. 누구나 이렇게 해본 적이 있죠. I Yeah. think every one of us has done this. For sure. 네, so when it was 6 months before the due date, 여기서 말하는 due date는 The day that the thesis was due, Yes. that he has to turn it in. 네, 그래서 논문의 마감 기한이 6개월 남았을 때, 6개월 전일 때에는 I was thinking about my thesis. 논문에 대해서 생각하고 있었죠. Slowly. 지금 당장 막 열심히 써야 하는 crunch time이 아닌 거예요. Yeah. It's non-crunch time. Yeah, he's got 6 months left. He's got a lot of free time. 그쵸. So 네. he's doing it very slowly. 맞아요. 그리고 이제 그 due date라는 이 표현이 다양한 곳에 쓰일 수 있어서 Yeah. 특히 아기가 태어날 예정일도 due date죠. Due date. Yes, I was about to say, if you just say due date with no other context, maybe the first thing we'll think about is for a baby. 그래서 when is the due Due date date. 하면 이제 아기가 태어날 예정일이 언제냐라고 하는 그 문맥이 없어도 사람들이 많이 떠올리는 것 같고요. Yep. 그 이외에 뭐 책이 출간될 예정이라면 when is the due date? I have to finish this video. When is the due date? 언제까지 돼야 돼? And we use it for rent or bills. 아, 맞아요. Yeah, so you have to pay a bill. Oh, when is the due date? Your bill is due on the 17th. 그렇죠. You know. 예를 들어서 그 렌트를 월세를 내는 경우라면 언제까지 내야 되는지, 언제 보통 내는지 이것을 가리킬 때도 due date라고 합니다. That's right. 발음 하나만 이야기하면 어떤 사람들은 due라고 확실히 해주고요. 어떤 Right. 사람들은 due date처럼 발음하는 경우도 있으니까요. That's right. 뭘 한다고 하지 마시고 due date 통째로 Due or due. 알아주세요. Okay, let's move on to the next one. But when time was running out, that's when I really put my foot down on the pedal and But when time was running out, that's when I really put my foot down on the pedal and 6개월 전에는 slowly thinking about his thesis. 논문에 대해서 천천히 생각하다가 but when time was running out. 시간이 밖으로 달려나간다는 거는 부족해지고 있었다는 이야기예요. 이제 막 Yes. 한 달, 3주. Oh, that's right. 네, Maybe 그렇게. 3 weeks, maybe even 1 week. 1 week. are That's left crazy. out of 6 months. 네. 그래서 시간이 부족해졌을 때는 that's when, 그때 제가 이렇게 한 겁니다. 비유적인 표현이에요. It's a figurative expression. Yes. He Put his foot down. Put his foot down, but not just put his foot down, on the pedal. pedal이라고 하면요. 보통 이제 자전거를 떠올리기 쉬운데 Right. 물론 pedals of a bike 그것도 Yes. 가능하죠. 그렇지만 여기서 말하는 것은 자전거가 아니고 it's It's a car. Right. Usually for a bike, we'll say pedals because there are two 맞아요. to get anywhere. But for a car, you only need to press the gas pedal. 그래서 이제 자동차 보통 이제 그 수동 말고 automatic transmission 있는 Right. 경우에는 딱 두 개가 있잖아요. Of course. You have the brake and, And the gas. gas pedal. pedal. 네, 그래서 브레이크 페달이라고도 하지만 이쪽은 잘 안 쓰고 Yeah. on the pedal 하면 무조건 gas pedal
Of course. 말합니다. 그래서 가속 페달을 그때 딱 밟았대요. 그리고 마지막 문장입니다. Just started writing and working and writing and working, and that's when I got most of my work done. Just started writing and working and writing and working, and that's when I got most of my work done. 전에도 몇 번 소개한 적이 있는데요. 영어에서 work라고 한다고 해서 무조건 출근해서 일하는 것이 아닙니다. 열심히 노력하는 것이 다 work인데요. Yeah, anything you're putting a lot of effort into, even just cooking at home, you're 그렇죠. working. I'm working hard. Yeah. 그래서 이제 여기도 이제 가스 페달을 밟고 just started writing and working 오해할 수가 있어요. 글 쓰다가 일도 하고 글 쓰다가 출근도 했다가 이게 아니고요. Right. 다 글 쓴다는 이야기예요. 글 쓰고 글 쓰고 글 쓰고 글 쓰고. Right. It's all writing, Yeah. but he's just putting emphasis on it. Writing and working and writing and working. Yeah. 맞아요. 사실 만약 그 문맥상 낮에는 일을 하고 밤에는 작가여서 글을 쓴다. Right. 이 경우는 괜찮아요. Oh, yeah. So in the case of where you had another job during the day and at night you were a writer, then you could say writing and working and writing and working. 맞아요. But in this case, we know they are the same thing. 네, 여기서는 똑같은 의미로 쓰였습니다. 그래서 열심히 계속 글을 쓰기 시작했고요. And that's when I got most of my work done. 그때 대부분의 작업을 해냈습니다. That's when I got most of my work done. Right. 그때 해냈습니다. 이렇게 이야기했어요. That's right. He sure did. Okay, so that is the end of his clip. Why don't we review by looking at it one more time? So a while back, I actually wrote this thing. It's a thesis, and it's kind of long, I guess. I was really happy that I did it. Haven't read it since my last edit, but I did do it. And when I was writing it, I realized a little bit about my academic side. That I'm very good in the clutch. In crunch time, I can get 5 pages done in a day, no problem at all. But when it was 6 months before the due date, I was thinking about my thesis slowly. But when time was running out, that's when I really put my foot down on the pedal and just started writing and working and writing and working. And that's when I got most of my work done. 1, 2, 3, hit it!